Hi everyone, my name is Luis Faith Ruiz and I'm your student nurse for today from University of Southern Philippines Foundation, and today I'm going to assess a older adult. Hi sir, ako di ay si Luis Faith Ruiz sir, usang ka student nurse na gikan sa University of Southern Philippines Foundation na po sa UCD sir. So, karon sir kay kanang mag-assess ko mo sir, but before ko mag-assess sir, kay mag-run ko sa inyong biographic data sir. Okay na sir? Kasi kami pangalan natin, sir? Ako si Sotino West Jr. Pila to edad, sir? 65. Ayun, sir, kanang sa ganyan atong ngayon? Crystal. Minute ni sir, no? Taga-asa man ka, kasi taga-asa ka ni ka, sir, sa kanina yung baraka. English. Atong past health history, sir, atong sa unang kabalatian. Diagnose pa ka. Also. Sa itong family history, sir, sa may sukon, high blood ba, asthma, high blood. So, sir, kanang pila man mo kamuk mag-igsuon, sir? Pito na lang sa una, sir. Sir, pila man kabuk atong mga anak? Ito. Ang atong apo, sir? Duha. Okay. Alita sa occupational profile, sir. Kanang unsa man atong trabaho karon? Magpuma. Sa una po, sir, no? Sa una lang po, sir. Ang trabaho sa atong asawa, sir, nagtudlo maestra. Wala pa siya ni-retire. So, sir, kanin sa ato ang residence diri, sir, kanang narabatay privacy, kanang safe rabata diri, dili rabata masudlan ng pawatan, kira sa, okay. So, sir, mamutan ako, sir, sa imo ang panag-adlaw nga pagbuhat-punon, unsa man kaayo, sir? Sa basakan, sa farm. So, sir, if mo adto taog ka ng hospital, sir, o clinic, unsa man ako ang sakyan? Motor. So, sir, kanang, unsa man kang orasa mata, sir, unsa orasa imong tingtulong? 5 sa buntag. So, sir, naamatay ka na? Karon, sir, kanang balatian mo karon, sir, sa magiging present health status, o na diagnose ng pagkulo, sir, karon, sir. Sakit sa malutahan. Okay, sir. Nato kayo gi-maintain nga tampal, sir, mga medications? Wala. Sir, kanang utana ko, na-immunize na ba ka, sir? Kanang bakunahan? Bata pa, pero karon sa COVID nga vaccine, sir, wala pa. Okay. Nabatay mga allergies, sir? Wala. So, sir, sa ato ang ginakaon, sir, kanang unsa man kasagana, labay, rich in nutrition na ba? Utan, taon mo mga utan, sir. Mudya na pala nila. Okay. Atong past health history, sir, atong sa unang kabalatian, diagnose pa ka. Also. Sa itong family history, sir, sa mga igsuon, high blood ba, asthma, high blood.
na-diagnose ba ka, sir, na nakay mga katol-katol, mga rashes? Wala. Mga skin cancer, wala po, sir, no? So sir, nagnagakay ka ng gibutang ng mga ointment sa imong lawa, sir? Para sa imong katol-katol? Hindi cream. Okay. Kana na po, di butangin mo na siya mga katol ka, sir. So, sir, if na kayo mga pangulapunan, sir, naka-experience ba tayo mag-isip na ginawa, makapunta, parang natin pamuhapon. Tama. So, sir, magsakit ba yung ulo? So, nakasulay ka ng siya ng ulo? Dapat yung ulo ato, sir. Pero wala ka na agad stroke. Wala. So, sir, sa imong okay ba sa sir, makatulong na sa kaugtaro, wala ka ma-diagnose na kanang abay, sakit yung ulo, wala sa kaya take na medication, sir, kung sakit yung ulo, sir, unsa man ang imong immune? Digulgin, huwag ka na, paracetamol, sir, nag-immune, sir. Okay. So, sir, nga ba kay, naka-try ba ka nga nag-nosebleed ka, sir? Sinus ba ka? Sinusitis? Pero wala ka naman kung alam ng nosebleed ka. So, sir, wala ka ba tayo problema sa ito? Wala ka ba na sakit ng ngipon? Wala ka na, sir, no? Okay. Wala ka po ka-experience, sir, yung mag-brush kayo, mag-bleeding, mag-dugo. Wala. Nagkuhan ka lang, sir, ng pustiso? Wala ka. Sir, pwede ka ba? Sir, kamusta man ang imong vision, sir? Ang imong panglantaw, sir, nagantipala ba ka, sir? Magbasa ka po pang reading. Okay. Pero, magabi, sir, makaklaro lang ka, sir, makita lang ka. Pero sa aman, sir, nato kapag ka ng doktor, anak, ka ng mata. Pero sa amay last mo adto. Sa buiga. Pero wala ray ko answer ka na, wala ray ka na nabatik ka ng mata, nagpulak din
po ka na diagnose, sir, ng cataract, lymphoma. Wala na. Nag-use ba ka of medication, sir? Eye drops? Wala. Inspect ko sa inyong mata, sir, ha? Sir, kaklawa ka na dito, sir? Kaklawa ba? Okay. So, mag-inspect ko sa inyong ear, sir, ha? Dayon, sir, kanang wala ka may problema sa pangdungog, makadungog ra ka. May dungog ra ko. Okay. Wala na po kayo gamit ng mga hearing aid, sir, sa una. Wala. Tapos sa atin. So, sir, karon sir, sa inyo, ba, sir, naka-experience ba kami mga mouth sores? Nakaluasan na ba ka, sir? So, karon, wala na kayo luwas karon? So, pero, kung naka-experience ka, sir, nga ka na nagbaw ka na yung under sa mouth, or ka na nagsakit na bleeding na yung gums, pwede na. Pero karon, sir, wala ka. Nawala na ulit ko siya. So, wala ba tayo problema sa pagkaon, sir? Kaya nagpaon na wala ko sakit. Karon, sir, wala ba karay sore throat? Wala. Wala ba history sa mouth cancer sa ato sa pamilya, sir? One ka, sir, ka na smoke ka. Yung sigarilyo. Mo inom. Sir, pwede ka mo linig ganito? Linig ganito, sir. Wala may sakit, sir. Wala sa okura. Okay. Pinaling. Underneath that area of skin that pulls in. So we first just look at the arms at the sides, and then can you put your hands up over your head, and put your hands on your hips, and flex your pectoral muscles. Good. And what I noticed is that the breasts moved symmetrically, and there were no retractions and no dimpling. Okay, have a seat. And I looked at the skin and did not see any lesions or anything abnormal. The nipples are symmetrical, and I don't see any discharge from the nipples. All right, so at this point, I'm going to have you lay back in a position that would be appropriate for palpation of the breast tissue. I lift this side up a little bit. There we go. And we tuck in a small pad here, and the arm is up over the head. And the reason for that is it helps to spread out the breast tissue so that palpation will be easier. Let me put your legs up a little more comfortable. So at this point, Joe, use the model. Okay, so if this is his left breast, okay, here's the tail of Spence, it would be right like this. And the reason that's important is because if we find a mass, we need to be able to identify the location of the mass. So with palpation, use your 3 fingers, the pads of your fingers, not this part of your fingers, okay? You don't want to be gouging the person with your nails, so you use the pads. Starting with the tail of Spence, you can do the vertical strip pattern, okay? You can do the concentric circle patterns. They also say you can do the spokes on the wheel pattern, but that does leave some areas that don't get palpated. What's recommended is the vertical strip pattern. So that's what we will be doing and what I will demonstrate. So starting with the tail of Spence, I'm going to palpate light, medium, and deep. Okay? Light, medium, and deep. And you see when I palpate deeply, light, medium, deep, I'm really pressing all the way down in there. Okay, light, medium, and deep. Obviously, with a real breast, it would be attached to the body, it wouldn't be moving around as it is on this table. So I'm going to continue that with the vertical strip pattern, light, medium, and deep, light, medium, and deep, and light, medium, and deep. All of these models do have some lumps in them, so I want you to identify at least one of the lumps. All right, so this model, I'm going to explain this lump that's right here. So I start by the location. So the location is about 2 centimeters from the nipple, and I use the breast like a clock. Okay, this would be 12 o'clock. So it's at about 9 o'clock. The size is about 1/2 of a centimeter. It is round, it's fixed, meaning it cannot move, and it's hard.
And then obviously you move on to palpation of the other breast as well. So at this point, I'm going to have you sit up. And we're also going to palpate the lymph nodes in the axillary area. And this is part of the assessment for a man or a woman. For the male breast, you can do the palpation of the breast tissue along with doing the palpation of the thorax at the same time because there's not that much breast tissue there. For palpation of the axillary lymph nodes, that's the same for both men and women. All right, so we're going to proceed with palpation of the axillary lymph nodes. Relax your arm. Relax. So the reason you want your client to relax is so that you really can palpate into the axillary area. If the muscles are all tense, it's going to be difficult to palpate. So start with the lateral axillary, which are really not in the axilla at all. They're under the arm. So you're going to use the pads of your fingers and you're going to use that circular motion. And then relax your arm. So you have to reach up all the way into the axilla to get the central axillary. And then you see that tissue right here? You're just on the inside of the tissue, pressing here for the pectoral. And then the pectoral do go down. Ladies, probably about where the bra goes across, so all the way down here. And then the subscapular, same thing, it's all the way in the axilla, but then pressing towards the back. So all of these are all up in here, all the way up inside. And that concludes our assessment of the breast. Sir, naabot na diagnose na ba ka, sir, na kay asthma, pneumonia, or any allergies? Wala ka kayo lubak, sir, no? So, sir, nakasulay na sad ka nga nakagamit ka og nebulizer, paaso. Panaugdon ka. Wala ba? Okay. Wala ba kay ginom? Ano ba kay ginom ng mga tambal, sir? Mga supplements, imong ikipon ka? Wala, no? Wala ka nakasulay, sir, nga di ka makaginhawa, nag-isip ka ginhawa. Karon, sir, wala ka kayo ubo? Di man ka ma-smoke, sir, no? So, sir, ka nang, if na kayo mapamuhatol ng, sir, naka-experience ba ka mag-isip sa ginhawa, makapunta, parang natin pamuhatol, so, anak. So, sir, karon, sir, ako i-auscultate ang imo ang cancer had, sir. So, pwede ka mag-ihawag na yun? Okay, sir. Pwede ka mag-ihawag, sir. Pwede ka malang tawin mo. Okay. So, sir, kanang naka-experience ba ka, sir, na nasakit ang imong duhan? Wala rin mo. So, wala na, sir. O, wala na, sir. Okay. Wala na sad ka kung ano, sir, ka na lantan ba ka tungod na sakit ang imong duhan. Wala ka ka-experience ka na. Stop sa ano. So, sir, ay kasi mo pag-ihi. Sir, wala ka mag-isod ng ihi? Wala ka sakit. Wala ka sa dugo, sir. So, sir, ikapilang mo ka mang-isa o sa kaadlaw? Depende o dagan kung mainom ka ng paningkong kung dagan kung inom. Pag
talaga nga ikatulog sa kaadlaw. Kaupat. Okay na. Okay. So sir, kanang gabi sir, matulog ka sir, ikapila man ka mangihi. Makaihi ba ka anak? Wala ba'y sakit sir no? Wala ba'y sakit o mangihi ka? Sir, pwede na kumakuha na naman tiyan sir. Mag-expect na sir. For the assessment, I'm going to start for the pubic hair. So inspect the distribution, amount, and the characteristic of the pubic hair. For men, it must be in a diamond shape or diamond-like, okay? And observe for the needs, lice, and rashes on the hair, okay? Then next, for the penis, inspect the penile shaft and glands, penis for lesion, nodule swelling, and inflammation, okay? So we're just going to use our eyes, and we should not touch it because it's just inspection. Okay, for the next, inspect the uteral meatus for swelling, inflammation, and discharge. So the normal location of the uteral meatus should be at the center. So if you can find it, ask the client if saan siya umiihi or saan lumalabas yung ihi niya. Then, compress or ask the client to compress the glands lightly to open the uteral meatus to inspect for its discharge. If the client to strip the penis from the base to the uterus. So, okay, as I can see, there's no discharge from there. And next, palpate the penis for tenderness, thickening, and nodules using your thumb and first two fingers. So usually, you can also use this one, your thumb and index finger, okay? Palpate slowly from the base, going to the shaft and going to the meatus, okay? From here, palpate slowly from the base, going to the shaft, and going to the meatus, okay? This is the meatus and the tip of the meatus. This is the tip of the meatus. So, what I'm going to do is I'm going to squeeze the meatus and look if there is a discharge coming out from it, okay? As I can see, there is no discharge from the meatus. So, if there is any discharge, you should document your findings, including the color, consistency, and the smell of it. Okay, last, I'm going to assess the scrotum. First, I'm going to inspect the scrotum for appearance, general size, and symmetry. So, this is the scrotum. This two. So, I'm going to, you can ask your patient to hold up the penis so that we can observe properly the scrotum, okay? So, inspect the appearance, the size. So, the left side is quite lower than the right side, which is normal. So, kapag naman sobrang malaki yung isa from the other, there is a possibility may problem doon. Then, next, to facilitate inspection of the scrotum, during the physical examination, ask the client to hold the penis out of the way, okay? You can ask your client to hold it up. Then next, I'm going to inspect all the skin surface by spreading the rugated surface skin and lifting the scrotum as needed to observe the posterior surface, okay? I'm going to spread the wrinkled scrotum skin and separate the skin and lift the skin scrotum if needed to observe the posterior portion, okay? This is the scrotum. Then next, lastly, I'm going to palpate the scrotum to assess status of underlying testes, epididymis, and spermatocord. I'm going to palpate both testes simultaneously for comparative purpose, okay? But usually, you can use or do it one by one so we can observe it properly. What I'm going to do is to follow the passage way of the sperm. Okay, from here, lower, the testes, the epididymis, and the okay, from here, testes, the epididymis, and going up to the spermatic cord and up, okay? Slowly because sometimes it can be painful for the patient. After doing here the other side, do it on the other side. Here, testes, epididymis, and the spermatic cord, and up here. This direction to here, from there to up here, okay? Then, document the findings. So sir, sa inyong mas kaskinata, sir, naka-experience ba pa sir na manakit ang kalawasan?
Wala na punta kang answer nga naghubag, sakit ang imong liog, wala ba? Na-diagnose pa ka, sir, nga naka-osteoporosis, arthritis ba? Na-diagnose ka. Rheumatoid to, sir? Rheuma? Basta arthritis. Okay. Wala po kayo mga previous surgery, sir. Kanang operahan sa imo about sa imong muscles. Wala lang. Wala po kayo mga knee hip na kanang mga cancer ba kanang mga injury. Wala. So, sir, na ba kayo take na medication, sir? Sa imo ang lawas, sa imo ang bukog, mga health, mga supplements? Wala. Wala sad kay ko answer kanang broken na nabalian ka basta wala ko kana okay kana ba mo sakit, sir? So, sir, wala man ka naka-experience makalakaw ka matagtawon, sir, no? Wala man ka nag-wheelchair, okay. So, kamusta man ka karon, sir, sa imong daily activities, sir, kanang moadto ka og CR, ikaw ra usa sir di nakakinanglag assistance. Wala ra sa imong pag-ilis, ikaw ra independent ra, okay ra. Okay. Posture, sir, ha? Okay. So, sir, kanang pwede ka maka-lihi, sir. Lihi daw diri, sir. Diri, sir, lihi ko dito. Okay. So, sir, makaana ka sa imong kamot. Exercise. Ana. Pika, sir. Okay, anak ko, sir. Okay lang. So, kumusta mo ka, sir? Wala ako kay gibati, sir. Wala. Okay, sa imong hip, sir, makakuha na ba ka, sir? Makaana-ana? Okay. Sige. Ako, sir, i-inspect ang inyong kuhan, sir. Okay. Sir, baka lakaw ka, sir. Pwede ka mo lakaw, sir. Padong din ako. Okay. Sige. Kaya namin. Sir, mag-inspect ko sa mga eyes, sir, ha? So, sir, ka na. Wala ba tayo ibati ron, sir, no? Wala na. Okay. Sir, unsa ba itang adlaw ka ron, sir? Sabado. Sabado. Unsa man tang kanang pitsaha ka ron, sir? November. So, sir, pwede ko. Sir, mag-inspect ko sa mga eyes, sir. So, sir, ka na. Wala ba tayo ibati ron, sir, no? Wala na. Okay. So, sir, mamutana ko, sir, sa imo ang activities of daily living. Sa pagkaligo na to, sir, wala kang kay assistance, sir, no? Ikaw ra. Sa pag-ilis po, sir. Pag-CR, okay ra. Okay, sa mukhaon ka, sir, ikaw ra po, mukhaon na kayo mong kuhan. Okay. So, ari ka sa psychosocial assessment, sir, ha? Mamutan. Sir, asa man ka na natawo, sir? Kung nagdako. Sa Binlis. Dira sa Ginles. Okay. Kamusta man ang imong childhood sa una, sir? Sa imong pagkabata pa, kamusta man? Wala normal. Okay ra.
Ang imong parents sa una, sir, kay wala ka ng divorce, separate ka ng bulag ba? Ay, wala. Okay. So, naragjud ka sa imo ang answer sa imong mama. Oo. Okay. Kamusta man ang relationship nimo sa imong mama, sir? Kira, Okay. sa mga igsuon. Okay. Okay ra pod. Ikapila gani ka, sir, sa mag-igsuon? Kaupat. Oh, ikaupat. Karon, sir, sa imong mga magpapa, sir, kanang buhi pa silang duha. Patay na ang akong amahan. Ang inahan na. Okay. So, abi ka sa Bartle Index, sir. Okay. Sa kuan man, sir, independent naman ka, sir, no? Kanang di makakinahanglag assistant sa pagkaon. Okay. Sa pagkaligo, sir, ikaw ra pod. Sa imong pagkuan, sir, pag-ilis, pagpanikuan, okay ra. Kanang malibang ka, sir, kanang kinahanglan ba kag assistant? Wala po. Sa pag-ihi, sir, ikaw ra po, sir, no? Okay. Kanang mukuan ka, sir, kanang mulingkod ka o muhigda ka, magpakuan ba ka, magpa-assist ba kag kuan, dili na. Okay. So, arita sa instrumental activities of daily living, sir, ha? Makailis sa makag ikaw tanan, sir, no? Makakaon naman ka, okay. So, sir, kanang makabuhat na ba kag mga household chores, sir? Kanang buhatonon nila sa balay, nga without assistant. Okay. Makaluto ra pug kag kanang makakaon na pug kag imo, sir, makaluto ra. So, sir, when it comes sa mga medications nimo, sir, kanang makabalo na ba kasi imong imnon nga tambal? Makahinumdum ra ba ka? Wala mo may tambal na. Okay, wala po di ay. Okay. So, darita sa short portable mental status questionnaires. Itang date karon, sir, pitsaha Sa size. sa bulan sa Sa November. Okay. Sabado. Sabado. Okay. Sir, masa gani ngalan aning lugaraha gani, sir? English. Ingles. Kulang ko sa Buanga din. Okay. So, sir, naba mo telephone diri, sir? Wala. Wala. Okay. Pila gani mo edad, sir? 65. Asa gani ka na tawo? Dili na sa English. Sir, mangutan ako, sir, kano sa imong birthday? August 29, Tuig. 1956. Okay. So, sir, mamutan ako, sir, kinsa may presidente karon sa Pilipinas? President. Duterte. Kinsa may presidente before niya, sir? Pinoy. Kino. Okay. So, sir, unsay ka ng middle ka ng apelido sa imong mama sa dalaga pa? Saldarilleta. Sa dalaga. So, sir, na ako ipabuhat nimo, sir, ha, ka ng, for example, 20, sir, minusan og 3. Pila man na siya? 17. Okay. So, karong tuiga, sir, unsa tang tuiga karon, sir? 2021. Karong bulan na, sir, unsa karong bulan na? November, ug adlaw. Asa man ta karon, sir, naata sa November. Sir, nako ipakuan mo, sir, ha. So, 100, sir, may nusa na to ka ng 2. Pila man na siya. Dayon, may nusa na po, sir. Og 2. May nusa na po og 2, sir. Okay. So, sir, kanang nako pangutanan nimo, sir. Unsa may tawag ani niya? Kani? Relo. Kani, sir? 26.
sir, na ako ipakuan nimo sir ha, na ako kanang copy nimo nga drawing sir. So kani siya sir, tasa na ako di ka ba kapuro. Kanilang may awata sir kanang. Tao na ko dili na kapuro. Ang sa mga play. Oh, kana sir, awata lang na siya sir. Bili. Oh. Okay. Thank you, sir. OARS, Social Resources Scale Questions, sir, ha ka na. So, sir, pila man kabuktaw ang mabisita ni mo dire? Na kay mga bisita sa palangitan, pila man kasagaran na tao, pila man sila kabuo. Usually, sir, kanang sa 1 week, sir, pila man kabuk mo yung bisita ni mo. Isa lang ka tao, duha. Karong adlaw, sir, na yung bisita ni mo karon? Wala. So, sir, how many times man, sir, nga mo makikistorya ka sa imong pamilya, sa imong friends, sa imong mga amigo, kanang mo tawag, bagay, ang mga anak, sir, manawag pa sila mo. Kausak, kapila man sa usa ka adlaw. Sa cellphone. Ang ara din sa layo. So, sir, nakamati ba ka, sir, na ano, sa high ka? Sa imong mga pamilya, sir, relatives ng mga friends, depende ba mo sila makita ang pamilya, sir? Naigsuon, pamangkon, ako, anak. Ala. So, sir, if ka nang naaba kay pamation, sir, ka nang, if na ako, for example, nakikipangbati, makatawag ba ka sa imong mga pamilya? Makahiya ba kanila? Kadool ba kanila? So, sir, salamat kayo sa inyong pag-cooperate, sir, ha? Salamat kayo sa pagtubag sa akong pangutana, sir. O, salamat kayo, sir, nga nasubot ka ng ISS na kakaroon. Salamat po kayo, sir. Kinalig.